Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am NASIB Zada and you are watching my YouTube channel NASIB Zada Triple S. Students, today we have the new topic in hand is dipole forces, which is the subtopic of intermolecular attractive forces. Class first year chapter number 5. Students munga discuss ko the intermolecular attractive force is your important topic. Again name there dipole forces. Dipole forces ki munga heading discuss ko definition bia examples bia properties of dipole forces. Our last key factors affecting dipole forces. Students start alu the dipole na chi mang upijenu chi what is a dipole. Biava forces taraf tazu what is dipole. Dipole satawai. Di two tawai Greek words di au pole ends tawai. Chi dwa ends di dwa sarunai. अगर मटेरियल था नो dipole forces के अवलने खबरा dipole. What is dipole? A molecule having two oppositely charged ends or poles is called a dipole. It is also called a dipolar molecule. Dipolar molecule. It is simply called polar molecule. Polar molecule. Students, aga molecule, aga covalent molecule, चाहे कि पर more electronegative atom बानी partial negative charge, पर less electronegative atom बानी partial positive charge, मतलब दागी द्वा oppositely charged atoms ही, द्वा oppositely charged ends ही, दा molecule ता polar molecule, dipolar molecule, or simply it is called dipole. पोल्स में स्टूडेंट्स क्रिएट कीगी का फर्स्ट का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड जुड़शी बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज. एग्जांपल लिखे स्टूडेंट्स द HBr या HCl. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 दे फर्स्ट शेल की ये इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17. First shell has 2 electrons, second shell contain 8 electrons, and the valence shell, last shell or third shell contain 7 electrons. Students, the chlorine, last shell na they complete, the hydrogen avalane shell, or ya last term tamang velu shudam na they complete. The electron share ki. Clear that the hydrogen yo electron, the chlorine the yo electron sara equally shares. Equal sharing of electron results in the formation of covalent bond. Clear? Bia chunki our shared pair of electron munga represent ko by your short straight line bani. Daragi representation de. Clear da? Bia de ki attractive force students. The hydrogen atomic number 1 de atomic number is the number of proton. Proton 1 de nucleus ki. Chlorine atomic number 17 de. It means that the nucleus के बाद 17 प्रोटॉन ही. दासी 17 proton nuclear charge high de. Now this chlorine nucleus will attract this shared pair of electron more towards its nucleus and will get partial negative charge. Padeba partial negative charge create she among represent ko dasi और दा बशी partial positive. Students का दा molecule मुंगा consider को
نو په دې کې د کلورین electronegativity greater ده 3 ده او د hydrogen electronegativity 2.1 ده. Now more electronegative chlorine will draw this shared pair of electron or this shared pair of electron strongly towards its nucleus and will get a partial negative charge. او په hydrogen باندې براشي partial positive charge. دې مالیکول په یو end باندې partial positive charge create شو، په بل باندې partial negative charge create شو. د دې مالیکول 2 poles دي، 2 oppositely charged ends دي. د دې وجنه دیتا dipole وای، دیتا polar molecule وای، دیتا dipolar molecule وای. کم liquid molecules چې د different atoms د combination نه جوړ دي نو هغه molecules کې با polarity. What is polarity? A situation. Students, polarity څه ته وایي؟ Polarity. Polarity. A situation during which more electronegative atom gets partial positive charge and less electronegative atom, more electronegative atom gets partial negative charge and less electronegative atom gets partial positive charge is called polarity, and the molecule in which this polarity exists is called polar molecule, and the bond is said to be as polar covalent bond. دا clear شو students. اوس چې کله liquid molecules دی هغه کې polarity دا هغه کې dipoles دي نو د یو molecule د یو liquid molecule partial positive end یا partial positive atom با د بل liquid molecule partial negative atom ځان طرف ته attract کوي. دغه force of attraction به صحیح دا به dipole force سي. examples طرف ته زو students. examples ته زو چې clear شي. dipole clear شو یا polar molecule clear شو. polarity clear شو. اوس دغه examples طرف ته زو. example students the first one لیکما HBr. example number 1 hydrogen bromide. HBr. हाइड्रोजन और ब्रोमीन पर मंस की सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है. ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन will attain partial negative charge. Hydrogen will becomes partial positive. कपरस के स्टूडेंट्स मंगा HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिक्विड रावालू नो दे मॉलिक्यूल्स बा په داسې طریقه باندې یو بل ته اورینټ شي مخامخ بشي چې د یو HBr مالیکول پارشل پازیټیو هایدروجن با د بل HBr مالیکول پارشل نیگیټیو برومین ته مخامخ شي. دا گرین کلر والا لاینز دا مونږ ته هغه اټریکټیو فورس ښیي، انټر مالیکولر اټریکټیو فورس ښیي. سټوډنټس دا HBr مالیکول یو ډایپول دی. دس از ډایپول. دا هم یو ډایپول دی. ډایپول. And here is attraction. Here is the force exist. So dipole, dipole, force. Dipole, dipole, interaction. Dipole, dipole, attraction. Students, definition बस सही. Definition तरफ तो जो definition. The example number 1 ना जो definition becomes the dipole, dipole force. The force of attraction. The force of attraction between partial positive atom of one polar molecule या one dipolar molecule and the partial negative atom of the nearby
adjacent, neighboring هم لیکلی شي گاونډي molecule is called dipole pores. This is clear, the students. This is pore subtraction between partial positive atom of one polar molecule and the partial negative atom of another polar molecule. This pore subtraction is called dipole pores. Dipole pores. The yo atom partial negative atom, the yo polar molecule partial negative atom, the bul polar molecule partial positive atom, the de pamans ke chikam attraction de dagita dipole pores hoy. Mazid examples taraf to students the definition show pores of attraction between partial positive atom of one polar molecule and the partial negative atom of the nearby نزدیک adjacent کم چې د سره بیسخي نږدې لګېدلی او یا neighboring گاونډي molecule. This is known as dipole pores. This was example number 1 and definition. Students دویم definition طرف ته ځو. hydrochloric acid یا simple formula لیکما HCl. HCl کې hydrogen او chlorine د دې منګه dipole کې example هم واغستو. Students, the chlorine electronegativity greater than, it will get partial negative charge, hydrogen partial positive, the partial negative, hydrogen partial positive. Due to electronegativity difference, the poles create kigi. Clear that the pores of attraction be create shi. The pores of attraction show between partial positive atom of one molecule and the partial negative atom of the adjacent molecule. This is called dipole force. Dipole or dipomansky pores. This was example number 2. Students, hydrogen iodide taraf te zu example number 3. HI. Hydrogen iodide molecules ki humshta. HI. Iodine electronegativity greater 2.5, hydrogen lesser 2.1. Poles be create students for more electronegative atom bane partial negative charge, for less electronegative partial positive charge. The poles be create. Now the pores of attraction. This is the pores of attraction between partial positive atom of one molecule and the partial negative atom of the neighboring molecule. This is called dipole force. By definition, the students do example number 4 taraf ta. पर नोर molecules के बड़ा pores संगई. Example number 4 तरफ तो जिजू आगा दे H2S, hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide. Partial positive. This is partial positive. This is partial negative. Hydrogen sulfide. The students. Pores of attraction. This is the pores of attraction. The between partial positive atom of one molecule and the partial negative atom of the neighboring molecule. This is called dipole force. The dipole force show. Students do example paspin tarapta. Example number 5. Example number 5. PH3 paspin. Phosphorus the students. Agisara hydrogens connect the phosphorus electronegativity, it is greater than hydrogen. There are hydrogen na greater. Hydrogen will becomes partial positive, phosphorus partial negative. Da. They to go students. Baqaida polar molecule de pores of attraction be create shilti. The pores of attraction. Pores of attraction between partial positive atom of one molecule and partial negative atom of another molecule. This is called dipole force.
دا یو پولر مالیکیول دی ډایپول دی دا بل ډایپول دی دا پکې پورس شو ډایپول ډایپول پورس سټوډنټس ایگزامپل نمبر 6 5 دی 6 chloroform CHCl3 chloroform CHCl3 example طرف ته ځو clear the students کاربن دی دې سره 3 کلورین دی دا کلورین کنیکټ دی دې سره هایدروجن هم کنیکټ دی بیا بل مالیکیول دی هغه سره هم کلورین کنیکټ دی او هایدروجن هم کنیکټ دی په دې ایگزامپل کې hydrogen electronegativity کمه ده then chlorine and carbon chlorine به partial negative دا partial negative دا partial negative as a result carbon will becomes partial positive دا به partial positive شي خو بیا د carbon electronegativity د hydrogen نه greater ده نو دا به د hydrogen electron ځان طرف ته ډرا کی نو دا به partial positive charge balance کی او partial positive charge به shift شي towards hydrogen دا به شي negative, negative, positive and negative. Partial negative chlorine of one polar molecule or partial negative hydrogen atom of another polar molecule. The dipole ke chikam attractive force create she students. This force is known as dipole dipole force because it is the attractive force between partial positive atom of one molecule and the partial negative atom or end of another molecule. So these were examples of dipole dipole forces. But dipole dipole forces ki students munga example the water hum agaste shu the ethyl alcohol hum agaste shu da examples answer note kai da 5 examples di dayo these screenshots answer wale next students pade ki munga examples the water hum agaste shu actually water molecule के हम dipole dipole force दे हो special type of additional force आगे की दे न बिया आगे तमुंगा hydrogen bonding वायु नोर basically कमुंग उगुरु जो HF example आलमा HF hydrogen fluoride by definition मुंगदा सिवायु चे force of attraction between partial positive atom any one partial positive atom of one molecule and partial negative atom of the neighboring molecule. This is called dipole dipole force. So बिया दे तमंग hydrogen bonding आगे जान ला टॉपिक दे दागी वीडियो already upload दा डिटेल बानी तासु कते शई बिया पदे के modification दे का फर्ज का partial positive hydrogen atom of one molecule और partial negative fluorine oxygen या nitrogen of the adjacent molecule no bia aga special type of dipole dipole force the hydrogen bonding way dagi detail mawjud de so basically this molecule is dipolar this is a dipole this is also dipole and this is the force no mang dite wele issue dipole dipole force daga taso water ki hum agaste shay ethyl alcohol methyl alcohol H2SO4 دے ټولو کې اغسته شي students خو بیا کې special type of bonding دے extra additional force دے نو هغه ته بیا موږ نوم ورکو د hydrogen bonding these were all about the examples of dipole dipole forces definition clear شو students example تاسو ته clear شو next راځو properties of dipole dipole forces طرف ته dipole dipole forces properties وایو what are the properties of dipole dipole forces. Next properties of dipole dipole forces DDF. First one property students dipole dipole forces are present in all polar molecules present in all polar molecules. Now that clear show students che water کې مشتا hydrogen fluoride کې مشتا H2SO4 کې مشتا ammonia کې مشتا basically دا dipole dipole forces دي خو بیا هغه ته مونږه hydrogen bonding وایو first one second one students the dipole dipole forces property بس صحیح these are weaker in gases
these forces are weaker in gases as compared to liquids. As compared to liquids. دا forces شتا دا په gases کې مشتا خو په gases کې چونکه long distance تیرا molecule په منځ کې one molecule of a gas is approximately at a distance of 300 times of its own diameter from the other one. The یو molecule د بل په منځ کې 300 times of its of the size of the molecule of the diameter of the molecule دا distance دی. مطلب یو molecule دی او داغه diameter دی 1 centimeter. نو بل molecule به داغه نه لري 300 centimeter. لکه کاربن ډای اکساید ز مثال والم CO2 داسي. اکسیجن پارشل نیگیټیو کاربن پارشل پازیټیو. بیا دې سره بل کاربن ډای اکساید مالیکول والو داسي. پارشل نیگیټیو پارشل پازیټیو دا. نو د دې په منځ کې باقاعده اټریکټیو فورس شته. partial negative atom of one polar molecule, partial positive atom of another polar molecule. This is called dipole force. خو کاربن ډای اکساید په ګیس شکل کې دی. کاربن ډای اکساید مالیکول ډیر زیات لري دي نو دا فورسز به انتهایی ویکی مطلب ډیپند کوي په ډیسټنس او دا به موږ ډیسکس کوو په فیکټرز کې. دویمه پراپرټي ډیسکس شوه چې دا ویکر دي ان ګیسز. Third one, these forces, dipole forces are operating تا زیادتر کار کوي reasonably خاطر خواه reasonably in liquids زیادتر دا په liquids کی التی strength سیوای مالیکول د liquid نزدی as compared to gases نو التی بیا دی effect شتا اثر شتا نوري زیادتر دا منګه ډیسکس کو په liquids کی او د دې مین هیډینګ هم دی forces in liquids د چپټر نوم هم زمون سره دی liquid state of matter. Clear? Point number 4, the dipole forces properties خبره کو students. These are 100 times weaker than normal covalent bond. 100 times weaker than normal covalent bond. د یو نارمل کویلنٹ بانډ نه دا 100 times weaker دي بلکې دا چې موږ ویل شي these are 1% effective as covalent bonds 1% په 100 کې یو حصہ نو 1% 1 ratio 100 تاسو اغستې شي. Property number 5, these are weaker than hydrogen bonding. Weaker دایم یو property دا than hydrogen bonding and stronger than dipole forces. Then London forces یا London dispersion forces. مطلب د hydrogen bonding نه weak دي او د London dispersion forces نه strong دي. London dispersion forces باندې باقاعده ویډیو په ډیټیل موجود ده. hydrogen bonding باندې موجود ده. دغه اپلیکیشنز هغه تاسو د کلاس 11 پلی لیست کې کته شي. د دې مطلب دا شو چې موږ سره decreasing order of strength داري. First one, hydrogen bonding. دا به strong دي. The strength خبره کو stronger than dipole force. It is stronger than London dispersion forces. Hydrogen bonding was strong among the all intermolecular attractive forces. Hydrogen bonding strongest bia dagine weak the dipole force the total weakest London dispersion forces di. Right the chimung zunu aga strength of intermolecular attractive force kemigi no this is decreasing intermolecular attractive forces strength order. Decreasing strength wala order de da. Last one students razu nade bali property taraf ta property number 6 تارا
these forces, dipole forces, affect the thermodynamic properties of liquids. These forces affect mutasira kai the thermodynamic properties of liquids. The liquid thermodynamic properties affect kai. Thermodynamic property, terms mean heat. Properties related, physical properties related to heat, related to therm. Kami ki deshi, melting point, boiling point, heat of vaporization, and heat of sublimation. अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर द हीट सर ताल्लुक साथी अगर पर हीट बारे डिपेंड कई आगे था थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज हुई नो द ग्रेटली अफेक्ट कई मतलब दारे चिकदा फोर्स इज स्ट्रांग दी नो हायर विल बी द वैल्यूज ऑफ थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स दायो थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज मतलब दाशो तदे मतलब दाशो चे स्ट्रांगर the dipole forces among liquid molecules higher will be the values of thermodynamic properties of liquids. मतलब दारे चिकदा फोर्स स्ट्रांग दी द अगर लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट बा सेवाई और का अगर लिक्विड परस का सॉलिड स्टेट तम पर लो टेंपरेचर रावस्ते मेल्टिंग पॉइंट में सेवाई कदा लिक्विड मंगा वेपोराइज को द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स by the application of external heat is called vaporization. No पिया बदा strong forces break कवलो द पारा heat देर पकारी नो heat of vaporization बा सेवाई heat of sublimation the process of conversion, the process of direct conversion of a solid into vapor state is known as sublimation. Sublimation द पारा जिकम heat पकारी आ गई थे heat of sublimation वही नो द forces का strong दी नो बिया बा heat of sublimation हम value बदा गई सही higher वही. Students, these were all about the properties of dipole forces. Next comes towards vectors. वजूहात सुमरा एग्जाम्पल ची पिंज शपक एग्जाम्पल मंगुवे पावी के dipole forces मंगा represent करो नो आया the total dipole forces are of equal strength या देखे strong or weak shta. नो का strong or weak पकी दी नो what are the vectors, what are the reasons. Next राजू vectors तरफ था vectors affecting strength of dipole forces. Factors affecting the strength of dipole forces. Factor means वजूहात या अवामिल. Affecting means मुतासिर करना. दासी वजूहात दासी अवामिल चागा दागे दा वजना पस molecules के dipole forces strong दी या stronger दी as compared to other molecules, other liquid molecules. Clear that? Two factors, the students. First one, the electronegativity difference. Electronegativity difference between the two covalently bonded atoms. Covalently bonded atoms. First one factor दादे. Now dipole
dipole forces strength is directly proportional to electronegativity difference between the two covalently bonded atoms. Students, direct relation दे कम relation दे direct electronegativity difference यो simple मिसाल आलम 11 जब example तरफ था दो atoms दी the covalent bond पर जरिया बानी connect दी what are example आलम electronegativity difference सतावाई the oxygen electronegativity it is 3.5 hydrogen electronegativity 2.1 difference is 1.4 this is called electronegativity difference 1.4 तो स्टूडेंट्स का परस कर दी दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम पमंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेवाई ने बिया बस स्ट्रांग पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स क्रिएट कीगी और एंड द कम चे हाई सॉरी डाइपोल फोर्सेस दी दा बस स्ट्रांगरी एग्जांपल तरफ तो स्टूडेंट्स एग्जांपल मुझे सर दायो दे जो एग्जांपल आलमा द HCl clear da bia bal example alama the HBr or bal example alama the HI hydrogen chloride hydrogen bromide hydrogen iodide clear the students dasi HCl molecules chikala mang 1 mole rawalu hodal this is syrup do molecules bani explain koma students zeli kama the red color bani the chlorine electronegativity bromine this is iodine this is iodine the kana that's clear the chlorine electronegativity sumrada 3 the hydrogen sumrada 2.1 difference sumrada difference the difference between these two difference 3 na 2.1 minus kai difference is 0.9 this is called electronegativity difference the bromine electronegativity da 2.8 hydrogen da 2.1 difference the 2.8 na 2.1 minus kai sumra difference marashi 0.7 iodine electronegativity 2.5 hydrogen 2.1 difference basumar rashi 2.5 minus 2.1 0.4 da 0.4 students the visible they are this check comma yes it's visible to you 0.4 clear the students us dalti ba dam da ka situation de the iodine start वाले iodine दगा तरफ तो दोबारा लिखमा iodine ना start अलू direct relation दे relationship is direct clear the students HCl and HCl दायो chlorine electronegativity higher than hydrogen bia HBr and this is also HBr hydrogen iodide that's it or hydrogen iodide student this is start wale electronegativity the iodine greater than hydrogen it will draw this shared pair of electron more towards itself and iodine will get partial negative charge partial negative hydrogen partial positive polarity creates this one is dipole this is also dipole and this is attractive force dipole attraction next students dvem the bromine electronegativity go rahi iodine 2.5 the bromine 0.7 sorry yes 2.5 bromine 2.8 2.8 then higher this bromine will draw more this shared pair of electron towards itself as compared to iodine and will get more partial negative charge but dare create she the dare the para students the 2 times become जगह कि वन सुली कमा no tasu te byan ne clear ki da 2 chi mi wili ko tasu direct pata lagi chi da dena da partial negative charge value seva da clear the students
dipole او دا دی په منځ کې pores sorry دا pores. Next ones, chlorine electronegativity دا راشي سوره 3. It is greater than 2.8, it is greater than 2.5. It is higher than bromine and iodine. So chlorine will attract the shared pair of electron more towards itself as compared to both bromine and iodine, and will get more partial negative charge. Partial negative charge but ډیر زیاتی چې ډیر دی 3 times لیکم students. د دې 3 times سره به تاسو ته کلیر شي دا strength پته به ولګي. نور بوکس کې دا once لیکي once دا یو کلیر ده او دا پکې pores. Dipole pores of attraction between partial positive hydrogen atom of one molecule and the partial negative atom of another molecule. This is called dipole pores. Students په خپل اندازه ولګوي. اوس به دا یو pores dipole pores strongy که دا یو به strongy که دا یو به strongy. Surely this will be strong. ولی برا strongy دا ځکه چې دلته electronegativity difference سیوا دی، دلته کم دی، دلته نورم کم دی، دلته polarity زیاته ده، دا کمه ده، دا کمه ده. Clear؟ دویم ریزن د partial positive دلته چارج کم دی، د دې په منځ کې به attractive force کمی، دلته به زیاتی او دلته به نورم زیاتی. Clear؟ اصل کې دا attraction زه داسې کولی شم داسې او موږ سره یو لا دی هغې ته کولمز لا وایي. Coulomb's law. Students, Coulomb's law موږ پیژنو. هغه دا وایي چې force of attraction between two oppositely charged bodies دوا oppositely charged bodies دي د دې په منځ کې چې کوم attractive force دی د دې دواړو په منځ کې distance هم شته r په distance r باندې یو بل نه لري دي. دوا oppositely charged bodies دي oppositely charged ions دي منځ کې فاصله r ده. د دې په منځ کې چې کوم attractive force دی this force is directly proportional to the product of the charges. دا charge فرض کړه Q1 شو دا Q2 شو نو دا به directly proportionally Q1 into Q2. Students, this force of attraction between oppositely charged bodies according to Coulomb is inversely proportional. Inverse موږ په 1 over form کې لیکو to the square of the distance between them. د دې په منځ کې چې کوم فاصله ده د هغې سکویر ته صرف فاصلې ته نه 1 over r نه دی سکویر اف د ډسټنس بټوین دیم. خو دلته دې موږ دا پوینټ پک کوو. د دې پوینټ مطلب دا دی چې فورس اف اټریکشن بټوین ټو اپوزټلی چارج اینڈز یا آئنز یا باډیز از ډایرکټلی پروپورشنل ټو د پروډکټ اف دی چارجز. مطلب دا که دا چارج +1 -1 دی اټریکشن کم دی، که دا +2 دا -2 دی اټریکشن سیوا دی، که دا +3 -3 دی اټریکشن نورم سیوا دی اینڈ سو آن. نو دلته دا پروډکټ اف چارجز کم، دلته زیات، دغلته زیات. نو بیسیکلی the dipole force depends upon the strength of dipole forces depends upon the electronegativity difference between the two bonded atoms. To student the strength wala order se show order of increasing strength and decreasing strength. Coming to decreasing strength will you no dipole forces are stronger among HCl molecules than HBr and these are stronger than HI. Clear that? That's a decreasing order show. This is decreasing strength order. Now coming that's you will students. Hydrogen iodide ki the force is less the weaker than HBr. These are weaker than HCl. Now that sara increasing strength order. Increasing strength order. نو دې باندې بیا MCQs ته تیار اوسئ چې order of decreasing strength of dipole forces نو دا دی که دا دی دواړه ټیک دي خو په دې یو کې decreasing order دی او دا increasing order دی نو چې په دې پوهیږئ. زو فیکټر نمبر 2 طرف ته. This was factor number 1. Dipole forces strength is directly proportional to electronegativity difference between the two covalently bonded atom. Last taraf to zoo distance.
distance taraf te zu. Second one, dipole forces, distance between molecules. دوا polar molecules دي د هغه polar molecule په من کې فاصله څومره ده په دې ډیپند کوي. کلیر ده؟ نو dipole forces are inversely related with the distance between molecules. Distance د دې به کوم ریلیشن یې انورس. د دې مطلب دا سټوډنټس چې longer the distance between two polar molecules, weaker will be the dipole forces. Inverse relation دیتا وي. او دا مین ریزن دی چې لیکوډ مالیکول په منځ کې ډیسټنس کمی نو دا فورسز سترونګ دي. ګیس مالیکولز په منځ کې ډیسټنس سیوای بلکې نیګلیجیبل دومره سیوای چې هغه اټریکټیو فورسز پای کې صحیح نیګلیجیبل دي. نو په ګیسز کې انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز ولی ویک دي یا نیګلیجیبل دي یا نشتا. مین ریزن ډیو ټو لانګ ډیسټنس امنګ دیئر مالیکولز. لیکوډ مالیکول close to each other دی as compared to gases very much close to each other. distance کم دی نو اپوزیټلی چارج اینڈ په منځ کې چې څومره فاصله کمیږي هغومره به اټریکټیو فورس سیوا کیږي ځکه چې انورس ریلیشن دی. کولمز لا دی کولمبیک فورس is inversely proportional to the square of the distance between oppositely charged bodies. دا یو زه یو سمپل اگزامپل لیکم سټوډنټس که پرس کا مونږ واخلو HCl لو ټمپریچر باندې والو لو ټمپریچر نو د دې مالیکول کاینټیک انرژي به کمی دا به یو بل ته نږدې اټریکشن به سترانګي. که فرض که په های ټمپریچر یې والو نو بیا به دا مالیکولز د یو بل نه لري کاینټیک انرژي به سیوا شي موشن به سپیډ اپ شي ویلاسټي به سیوا شي ډسټنس به سیوا شي. چې ډسټنس سیوا شي نو پولز دلته هم شته. دا یو اوس سټوډنټس ګورئ دې کې چې کوم فورسز اف اټریکشن دي دا یو ډایپول دا بل ډایپول او دا د دې په منځ کې فورس ډایپول فورس دام ډایپول او دا د دې په منځ کې فورس. خو دا ډایپول فورس به صحیح سټوډنټس this will be stronger and this one will be weaker. دا به ویکري وجه دا ده چې دلته د مالیکول په منځ کې ډسټنس سیوا دی. چې ډسټنس سیوا دی نو د اپوزیټلی چارج اینډ یو مالیکول پارشل پازیټیو د بل پارشل نیگیټیو په منځ کې فاصله سیوا ده او چې دا فاصله سیوا کیږي نو اټریکټیو فورس کمیږي. دلته دا فاصله چې ده د اپوزیټلی چارج اینډ په منځ کې دا فاصله کمه ده اټریکشن به سترانګي. او مین موږ دغسې ایکسپلین کوو ګیسز او لیکوډز چې ګیسز کې اټریکټیو فورس ځکه ویږي چې هغه په لانګ ډسټنس وي. لیکوډ کې اټریکټیو فورسز ځکه سټرانګ دی چې د هغې په منځ کې فاصله کمه ده. سو سټوډنټس دیز ور آل اباؤټ د dipole forces, definition of dipole forces, explanation of various examples, properties of dipole forces and factors affecting dipole forces strength. Thanks for watching. Again, thanks a lot. I will be waiting for your likes, sharing and comments in the comment box. Thanks.